גיל תמרי מצטרף אלינו מהבית הלבן, והערב מניסיונותיו של אריאל שרון להתנתק מהפלסטינים, ועד סדרת הביקורים של ג'ון קרי בישראל. גיל, קרי שוב בישראל, מה הלקח שהוא צריך ללמוד מכל השנים של המגעים הלא מוצלחים האלה? כן, תמר, כל המתווכים האמריקנים שאיתם שוחחנו בסדרה הזאת תמימי דעים שאת הלקח החשוב מכל ג'ון קרי עדיין לא למד, והלקח הוא ששלום לא עושים רק סביב שולחן המשא ומתן, אלא בשינוי אמיתי ויסודי בהלך הרוחות ברחוב הישראלי וברחוב הפלסטיני. כל המתווכים שהשתתפו בסדרה סבורים שבהקשר הזה החודשים האחרונים של ג'ון קרי היו בבחינת בזבוז זמן, ועד שלא יהיה שינוי שכזה, מתווכים אמריקנים כדוגמתו של קרי יכולים לבוא ולעזוב, אפילו לשאת בכיס מקטורנם הצעות להסכם מסגרת בין הישראלים לפלסטינים, אבל השלום כנראה עוד יתמהמה. אז בואי באמת ונראה את הלקחים מן השנים האחרונות, מהתקופה שבה כיהן אריאל שרון בתור ראש הממשלה ועד לעצם היום הזה בפרק האחרון בסדרה. הנה. בוש המיליטנטי לא חיבב במיוחד את יאסר ערפאת, ואורח הכבוד בבית הלבן מימי קלינטון הפך לאורח לא רצוי. ובכל זאת בוש מינה שליח מיוחד. מיסטר זיני, can you look at the camera please? את הגנרל אנטוני זימני. Thank you. נסענו לעיירה וויליאמסבורג שבווירג'יניה כדי לפגוש את הגנרל לשעבר. This is picture with me with Mr. Sharon. בין זיני לשרון נוצרה כימיה כמעט מיידית. I think the general was different than he had to deal with a diplomat or somebody, you know. So the first day I got there, he wanted to go up in a helicopter and show me, Israel's security issues. And he said, you'll understand this because you're a general. זיני לא חלם לנסות להביא שלום. המשימה שלו הייתה לנסות להרגיע את האינתיפאדה השנייה שהשתוללה. During my visits, there were 7-8 attacks. You were scheduling it maybe especially for your visit? Oh, I believe that. Because when I would go there, and I'd be there for like a couple of weeks, we'd be working, the attacks were very intense. בישראל התראות נוספות על פיגועים, הערב באזור השרון. 6 מהרוגי הפיגוע בבית הקפה הלל הובאו היום למנוחות. ולמרות סביבת העבודה הבלתי אפשרית, זיני היה על סף השגת הסכם רגיעה. That week, I felt we were able to resolve it. And of course, that's when we had the Passover bombing. כן, הפיגוע הזה בערב הפסח במלון פארק בנתניה, שבו נרצחו 30 ישראלים שהסבו לסדר ו160 נפצעו, טרף את כל הקלפים. After the bombing, obviously, Sharon said there will be no more negotiations. It's over. I'm a man without a job now. מותו של ערפאת בנובמבר 2004 בישר על תקופה חדשה. When Arafat passed away, I thought there was a golden opportunity. If we could have helped Abu Mazen's stature in some way. And I think both the United States and Israel missed it. אלא שאז שרון כבר איבד את העניין בהשגת הסכם עם הפלסטינים. באותה תקופה ניהלו את המשא ומתן מטעם האמריקנים, היועץ לביטחון לאומי של הנשיא בוש, סטיב הדלי, וסגנו אליוט אברמס. I met with him in his office, and it was clearly his thinking that Gaza disengagement would be a step towards a broader disengagement that would create a Palestinian state. We had been urging him to be willing to negotiate that state with the Palestinians. There are many times when he felt he would rather try to establish it unilaterally. In an odd way, Sharon had an appreciation for the Palestinians. He said to us, I grew up with them. I grew up here, surrounded by Palestinians. But he was very skeptical about the possibilities of peace because he thought the taste for blood, for conflict, for revenge was very, very deep. דיווח ראשוני על כך שראש הממשלה אריאל שרון בדרכו לבית החולים. כששרון נפל למשכב ואולמרט תפס את מקומו, הבינו האמריקנים שנוצרה הזדמנות חדשה. אולמרט יצר מסלול הידברות ישיר עם אבו מאזן. אנחנו קרובים יותר מתמיד להבנות מוצקות שעשויות להוות בסיס
להסכמים בשני צירי ההידברות. It was a creative proposal, an ambitious proposal, one that he pushed on President Abbas to accept. And President Abbas did not. A lot of reasons, a lot of explanations for it. One was that it was the end of the Bush administration. Secondly, as you well know, there were some legal problems with Prime Minister Olmert. And there's also the age-old question of whether there is any deal that is sort of less than 110% of the Palestinian ingoing position that a Palestinian leader is willing to accept. You have to ask yourself whether you think Abbas was this close to signing. And I'm one of the many Americans who thinks Abbas is actually never going to sign anything. ובכל זאת, אברהמס שבקי בפרטים לא סבור שהייתה תכלית מעשית להצעתו של אולמרט. You go back to Camp David, hundreds of pages about security. What were the negotiations about security between Olmert and Abbas? I think the answer is nothing. טענה אחרת שמעלים אולמרט ואברהמס היא שציפי לבני מנעה הסכם. Now, I wrote in my book that messages were passed saying to the Palestinians, slow down, wait for Tzipi. Olmert has days, weeks left, and a deal with him will be illegitimate. He's a caretaker prime minister. Wait for Tzipi. She has said to me she never sent any such message. Maybe she didn't send it, and maybe she didn't know about it at that moment. But I believe that some Israelis told the Palestinians, why are you rushing to do a deal with Olmert? אולמרט התפטר מראשות הממשלה. לבני לא הצליחה להרכיב ממשלה בראשותה. בבחירות שהתקיימו, הליכוד בראשותו של בנימין נתניהו הוא שהרכיב את הממשלה. Now is the time to begin negotiations. ובוושינגטון כבר נישאה אז באוויר תקווה חדשה, ברק אובמה שמה. So home we go. Congratulations, Mr. President. כבר ביומו הראשון כנשיא ארצות הברית מינה ברק אובמה שליח מיוחד למזרח התיכון, ג'ורג' מיטשל, שבברכת אובמה חסר הניסיון אימץ דרישה שעד כה נמנעה ארצות הברית מלדרוש מישראל, להקפיא את הבנייה בהתנחלויות, לרבות זו שכבר החלה. Every Arab country, including the Palestinians, said that there would not be any steps unless there was a freeze. דניס רוס, האיש המנוסה ביותר בממשל של אובמה הצעיר בענייני המזרח התיכון, נותר המום מן העמדה האמריקנית. Once we said a settlement freeze, including natural growth, then we gave Abu Mazen a reason to say, okay, until you produce that, I don't do anything. This was a huge mistake which came from George Mitchell to demand that all construction stop or there can be no negotiations. That had never been the Palestinian position. Once the Americans said it, what could the Palestinians do? Were you going to be less Palestinian than the Americans are? This is what prevented negotiations, in my view, for 4 years. It was unbelievably stupid. 9 חודשי הקפאה חלפו, ורק כשזו עמדה לפוג, הצליח אובמה לכנס פסגה משולשת בניו יורק. Palestinians have strengthened their efforts on security. Israelis have facilitated greater freedom of movement for the Palestinians and have discussed important steps to restrain settlement activity. אבל משנתניהו סירב להמשיך בהקפאה כתנאי להמשך המשא ומתן, שקע התהליך בתרדמה עמוקה. מיטשל פרש, ואובמה איבד כל עניין בסכסוך הישראלי-פלסטיני. והיו גם היחסים האישיים המתוחים בין נתניהו לאובמה שלא אחת מצאו ביטוי אל מול המצלמות, כמו בשיעור ההיסטוריה המפורסם שהעניק ראש הממשלה לנשיא באחד הביקורים. We've been around for almost 4,000 years. We've experienced struggle and suffering like no other people. כששר החוץ קרי נכנס לתפקידו, הוא הזריק דם חדש לתהליך, אבל 9 חודשים של משא ומתן הסתיימו בכישלון צורב. What I do know is that in the midst of negotiations, these settlement announcements, not so much of the tenders, but the combination of tenders and planning, said 8,000 planning units were announced. And coming as each tranche of prisoners were released, had a dramatically damaging impact on the negotiations.
You could go back and count the number of times Israelis, Palestinians, or Americans have said this is the last chance. I don't believe it. Why is it the last chance? It seems to be more likely if you had to bet where will we be 2 years from now, 4 years from now, we'll be exactly where we are, and we'll still be negotiating. If you want this to succeed, you're going to have to not only get Netanyahu and Abbas to really own it, as if it were their own negotiation. You're going to have to get the president to do it. And what are the chances that this kind of scenario will happen? Conflict ending agreement, slim to none.